in Omonoia. And we called taxi, and I put Kilian, I opened the door behind, I put him in the taxi, and I closed the door, and I want to go inside, and Kilian go out. You're gonna get someone messaging you afterwards saying, "Why did you mention me?" Hey, fuck them. She say, I cry because you are here today. Πάμε σιλά καμουθιά, βρεγά, βρεγά. Ah, shit. Here we go again. Welcome to another edition of the No Choff Des podcast. I'm Stel. I've got Roy, and there's my alarm going off to tell me to go live. See, I'm planning things in advance. I've got Roy here, and we have a special guest. Fire, would you like to introduce yourself? Kalispera, παιδιά. I'm Magis, one of the two Ottoman brothers. You probably know my brother Mario as well. Yeah, big Omonoia supporter, fan. Thirio, man, he's a Thirio. He winds up everyone on TikTok. I love it. Yeah, we're going to have him as well on the show. I told him that we should either do a live with him or we should do a one on TikTok as well. But yeah, we'll get him on for sure. We owe him that. Of course. So this is our reaction to the draw for the Europa League qualifier. We're drawn against another Belgian team. Funny, Belgium seems to be a theme for us at the moment, isn't it? First, we agreed to sign a player from Belgium who obviously decided not to show up. And now we're drawn against the Belgian Cup winners. So before we discuss Ghent, gentlemen, you guys haven't shared your thoughts about the Zé situation. We did it at great length last night, but it'd be interesting to hear what you guys think of it. Maybe you might have a little bit of a different perspective to what we discussed last time. Obviously, more has come out, especially today with the statement from the club. So, yeah, I'll leave it with you guys for now because I think I've said more than enough about this fucking guy. Well, I think we're going to be nice hosts and let Magis talk first. So, Magis, take it away. Okay. Ναι, όπως κάνετε με γλώσσα, είπαμε. Να το κάνουμε μίξ, διότι έχει πράγματα ακόμα που κολλημένα μέσα στα αγγλικά. Εντάξει, no surprises. Well, disappointed. Σίγουρα ήταν μεγάλη απογοήτευση το χτεσινό. Που τη μια. Που την άλλη, νομίζω να μου ψεύτησαν, έλεγα ότι περίμενα ότι ήταν να πάνε όλα με λιγάλα με το συγκεκριμένο παίχτη, διότι ειδικά την τελευταία εβδομάδα και όσον κοντεύκαν οι μέρες και όταν ανακοινώθηκε ότι ήταν να έρθει και από τα σχόλια που κάμουν είναι που το Βέλγιο σημαίνει έτσι μια πολλά καθαρή εικόνα ότι μιλούμε για σοβαρό παίχτη μεν αλλά προβληματικό άτομο από την άλλη και νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου το πότε ήταν να γίνει να δούμε την πλευρά του ανθρώπου. Αλλά εντάξει, κοίτα, είναι και ρίσκο. Τούτο είναι ένα ρίσκο που νομίζω πήρε η διοίκηση, διότι είπε νομίζω σε μια συνέντευξη ο Ξούρπας ότι οι άνθρωποι έτσι βεληνικές, 25 χρονών με το CV του, δεν έρχονται Κύπρο, right? It's not their next destination. So, εντάξει, έγινε ένα που έγινε, προχωρούμε. Ήταν ένα ρίσκο, ένα μας ευκήκε. Εντάξει, on to the next one. Νομίζω είναι μάθημα για όλους μας. Ναι. Κοίτα σου πω, εγώ εσύ που τα εχτες που είναι το πράγμα που I'm trying to figure out in my mind and, you know, I repeat some things to myself. I try and, you know, have a conversation with myself about, you know, what would I say, what should I do. Και πάντα πάει ότι if you isolate what happened with Zay is one thing, but if you
αν ανοίξεις την εικόνα, ρε φίλε, και δεις τι πραγματικά έχει, εμένα κόφτει με πάντα, τούτον που λέω με πάντα στο pod, I care more about the team and not an individual. I mean, we do get close, even as a pod, we did get close with some of the players. We see them from another perspective, or more human, we're more friendly, where we can understand και άλλα πράγματα που μπορεί να συμβούν. Εγώ νομίζω ότι εκείνο που εξήνισε παραπάνω τον κόσμο είναι ότι, και ένα άξιο αναφοράς είναι ότι η περίπτωση του ΖΕ ήταν κάτι εκτός της λογικής της Ομόνοιας εδώ και 4 χρόνια με τον Παπασταύρου, εκτός της οικονομικής πολιτικής που ήταν πολλά συγκεκριμένη, γυρεύκαμε παραπάνω players on either free or loan. I mean, okay, we paid Olympiacos for Zachariou, Psalti. I don't know if we paid something for Bash, Mix and Tim, small amounts, but overall, μάθαμε να πηγαίνουμε συντηρητικά, είχαμε roof, έκοφτε μας πάντα να βρίσκουμε και παίχτες οι οποίοι οι χαρακτήρες τους ήταν πολλά καλοί εκτός που τα skills τους. Και στην περίπτωση του, και επίσης, λειτουργήσαμε με πολύ μυστικοπάθεια σε σημείο που, ας πούμε, παρανομούσε ο κόσμος. Στην περίπτωση του ΖΕ, όλα τούτα διαλυθήκαν. Δηλαδή, τι εννοώ, ετινάξαμε την μπάνκα στον αέρα που λαλούν. Εδώ κάμε, we're gonna give half a mil, maybe even more. Ήταν να έχει, νομίζω, και άλλο ποσό αν μπαίναμε Europa League, αν μπαίναμε, ας πούμε, σε βάθος χρόνου σε Champions League. Το συμβόλαιο του άκουσα να αναλύεται χτες για 300, νομίζω εγώ είμαι πιο κοντά στις 450 παρά στις 300. Και προφανώς έκλεισε στον και για 3 χρόνια, ελπίζοντας ότι είναι ένα investment. Το άλλο είναι ότι επίσης έπιασες έναν που είναι το καμπανόγαρο, βουζουνόπελο. Βουζουνόπελος, ρε φίλε, ας πούμε, και λάλλουν των παιδιών που κάναμε το welcome, ότι λέω τους, όχι ύστερα που κάνουν εβδομάδιο, ένα μήνα, αν αρκέψα καμιά δικά του να λαλείτε ότι εγώ τον που λέω είναι ότι έγιναν τα λάθη, ευκήκαν και τα ποσά προς τα έξω, ευκήκαν και τα Instagram stories του και δεν ξέρω. Κάμαμε και εκείνο το βίντεο το οποίο το θεωρώ αδικαιολόγητο, ενώ σου very unlike us, δηλαδή και όπου έγινε χτες με το ΖΕ, σαν να μας λαλούσουν, με ξανανοίξτε το στόμα σας πραγματικά, μην πείτε τίποτε, μην κάνετε τίποτε. Όπως έκαναμε με τον Μπρούνο, ρε φίλε. Ήρθα μια καλή ημέρα, όπως έτρωγαμε, Μπρούνο, γεια σου Μπρούνο μου, thank you very much, ας πούμε. Τι είναι η φάση. Τούτος έχει 3 εβδομάδες που το βουρούν που πίσω, ας πούμε. Το θέμα είναι τι αντανακλαστικά είναι να έχεις, πόσο έτοιμος είναι να είσαι με plan B και C. Because I do agree that Cyprus is not the most attractive destination and players wait till the end of the transfer window to see and weigh all the offers they have. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι τούτο που είναι χτες και επικοινωνιακά ήταν ένα φιάσκο και γενικά πιάσαμε πολλά negative attention που το πράγμα που έγινε. But I don't know if it was on our group or another group που έστειλα το μήνυμα. Λέω καλύτερα που έγινε τώρα επειδή ήταν θέμα χρόνου να κάνουμε. Δηλαδή εμείς we were hoping to turn a hoe into a housewife. This is what we were. Πια μια μπουτάνα και έκαμε νοικοκυρά. Τι το πράγμα δεν θέλαμε εμείς. That's a clip for you. Αλλά overall, ρε φίλε, και που με κόφτει και που με κόφτει από την αρχή είναι η ομάδα μας να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται για τους αγώνες που έρχονται. Και τώρα να το οδηγήσω στο να συζητήσουμε και για την κλήρωση που ήρθε. Η ομάδα μας χρειάζεται και τούτο δεν το λαλώ εγώ. Λαλεί το και ο προπονητής και ο Ανδρέας ο Δημητρίου. Λαλούμε το επίσημα ότι χρειάζεται η Ομόνοια να ενισχυθεί. Έτσι. Και στις 18 μήνα έτυχε σου μια κλήρωση η οποία δύσκολη, ρε φίλε. Στα δικά μου μάθηκα ίσως να είναι και πιο δύσκολη που εκείνες που μπορούσαν να μας τύχουν. Δεν λέω ότι πάμε, ας πούμε, χωρίς καμιά πιθανότητα πρόκρισης. Όμως το που λέω είναι ότι θα ένιωθα εγώ πιο comfortable, ιδανικά, αν είχαμε όλους τους παίχτες τσάμε, να είχαμε τις επιλογές μας, να είχαμε την ποιότητα μας, να είχαμε
την εμπειρία που φέρνουν τούτοι παίχτες, because starting 11 we can find 11 players to start a game and be competitive. But have that extra oomph, you know, that extra push that you need as an underdog going into these European games, especially when you know ότι είσαι το underdog και κυνηγάς εσύ τις πιθανότητες σου να μπεις μέσα στο Europa που σημαίνει για σένα κάποια εκατομμύρια παραπάνω. Οπότε εμένα εντιόν που με ενόχλησε, ενόχλησε με παραπάνω η καθυστέρηση παραπάνω παρά από το actual φιάσκο που είναι με το Ze. So Ze can go fuck himself in the end of the day for me, as far as I'm concerned. But τα προβλήματα και οι ελλείψεις που είχε η Ομόνια και πριν το Ze έχει τα ακόμα. Και καθυστερήσαμε και καθυστερούμε. Εμένα είναι για με παραπάνω η έννοια μου. Και όχι γιατί ήρθε fucking clown και έκαμε μας τα job που μας έκαμε. Sorry που μιλώ έτσι ρε παιδιά, ξέφυγα λίγο. And actually I didn't have a drop to drink, which makes me a little bit more aggressive. Yeah. You've done well. So what are your thoughts on what Andreas said today? Because there was more quotes coming out saying that we're now looking for a centre forward, we're looking for a 10 and a 3, which is what I said yesterday. And he also said box-to-box midfield, if I'm not mistaken. Yeah. Τούτες τέσσερις θέσεις. Μάκη, μίλα εσύ πρώτα, επειδή ξέρω ότι εσύ ίσως να πράφεις λίγο πιο γλυόρα από μένα. Αν και σε 34 λεπτά να σβήσει. Εντάξει, πάλι καμιά no surprises με αυτό που είπε ο Ανδρέας. Εντάξει, το ενδιαφέρον για μένα είναι αν πράγματι ισχύει ότι είχα συμβόλαιο με τον Καραγιώζη και έκαμε είναι που έκαμε. Εντάξει, θα μας χαλάσουν λεφτά αν έρθουν που κανένα fine που να του βάλουν η FIFA και ξέρω εγώ. Αλλά είναι το κομμάτι που πρέπει να δούμε τι να γίνει. Διότι να έχεις υπογραμμένα πράγματα και να γυρίζεις να κολλάς, να κάνεις έτσι πράγματα και να έχεις μια άλλη ομάδα που να επηρεάζει με έτσι τρόπο. Εντάξει, αλλά που θέμα... Το μου είπε ο Ρόι ότι θα προτιμούσε να έχουν τους παίχτες έτοιμους πριν τα ευρωπαϊκά. Συμφωνώ. Διαφωνώ. Το πρόβλημα όμως με έτσι παίχτες όπως το Ζέο, και μιλώ για χαρακτήρα, μιλώ για το επίπεδο τέλος πάντων. Είναι όπως το Λοβέρα πέρσι. Ο Λοβέρα ήταν πολλά αργά πέρσι, αλλά ένας παίχτης πάλι έτσι, of that quality, πάντα είναι αρκετά αργά. Διότι η Κύπρος, it's not the ideal destination for these people. So, και εντούν το ρίσκο που, εντάξει, σαν διοίκηση φαντάζομαι πρέπει να κάνεις και να πεις «ΟΚ, καθυστερούμε, τραβούμε τόσο που πάει και περιμένουμε τον τάδε» και αν έρθει κάνει ευκάλυση τη σεζόν μόνος του και δέρνει, ας πούμε, ομάδες μόνος του ή παίζεις το πιο safe και φέρνεις κάποιον που είναι που το πάνω γράφει, ξέρω εγώ, για να νιώθει ο κόσμος ότι εδώ κάνουμε μεταγραφές. Δεν προσπαθώ τώρα να βρω δικαιολογίες, απλά προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ να μπω λέμε στον νου, ας πούμε, της διαδικασίας. Έχεις απέναντι σου έναν παίκτη που έχει ένα CV πολλά πλούσιο, μητσής. Okay, how do you convince him to come to Cyprus? Well, you wait and see, I guess, right? Τι είναι το bargaining power που έχουμε δάμε, εκτός που ότι, εντάξει, παίζουμε Conference League, so μπορεί τόσο ο Βλάκας να έρθει και να πει «Κομπάρε, παίζω ένα χρόνο, παίζω καλά μες στα ευρωπαϊκά και πάω και αμέσως εκεί, maybe». Yeah, do you know what? The one thing I will say to that, though, is everyone was saying that about players that went to China to play. And obviously, I know the financial gain is much bigger in China, but obviously money talks at the end of the day. And if we're willing to break our own transfer record and our own salary cap to bring in a player, and perhaps they're not getting as much attention elsewhere, I don't see why they wouldn't want to come, especially now that we've got European football as well. You know, if this player wants to come for a season, knock it out of the park in Europe, do well in the Prodathlima, and then we can say, all right, actually, we'll sell you on now. We've made our profit by getting into a certain stage in the European competition, perhaps winning a trophy domestically or winning the league or whatever. That's it, done. But the guy's a fucking lunatic. No, I don't disagree with that. Εγώ το ότι προσπαθώ είναι ότι το timing των μεταγραφών τούτων του είδους είναι πάντα προς το τέλος.
Θα φέρεις ένα όνομα έτσι, όπως ανακοινώσασαι, ξέρω εγώ, Ιούνι-Ιούλη. Αλλά εντάξει, το θετικό. Συγγνώμη, ναι, σε ολοκλήρωσε και να μέσα σε διακόψω. Όχι, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Το θετικό, απλά να πω ότι το κυρίως θετικό χτες ήταν και που είπες εσύ, ότι έδειξε ότι η διοίκηση ότι έβαλε το χέρι βαθιά στην μούγια για να κάνει την προσπάθεια τέλος πάντων, να φέρει κάποιον του επίπεδου. Φίλε, εγώ δεν διαφωνώ, επειδή όπως είπαν και χτες τα παιδιά στο pod, έχει κάποιο range ηλικίας, το οποίο άμα φέρεις έναν παίχτη για να το δελεάσεις και για να είναι και asset για σένα για να κερδίσεις κάτι, επειδή η περίπτωση του Ζε ήταν έτσι, 25 to 26, 3-year contract, you're hoping to spend one and sell him for 2.5, 3, I don't know. In those cases, I do understand that time is a weapon that we don't have, okay. But on the flip side, this is what I'm trying to say, ότι για μια ομάδα όπως την Ομόνοια ή any top 4 team in Cyprus, there are hundreds of players, okay, that κάνουν για το κυπριακό επίπεδο. Να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες ρε φίλε. Πιένε ένα γυρόν που, είπα το σε άλλη φορά, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία δεύτερη κατηγορία, Ισραήλ, Τουρκία, Ελλάδα, Λατινική Αμερική ταλέντα, στην Αφρική ταλέντα. Κάμε το σκάουτινγκ σου, δε παίχτες, αφού λαλούς σου συνέχεια ότι το σκάουτινγκ είναι κάτι που δεν σταματά. Ναι, μπορεί να με διαπραγματεύεσαι με εκείνον, αλλά θωρείς τους. Κάμε κάτι ρε φίλε, να είσαι έτοιμος, να είσαι αντανακλαστικά. Δηλαδή, αν είμαστε στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΚ του Άρη, θα κλείαμε τα first choices μας. Ή αν δεν μπαίναμε Ευρώπη και δεν είχαμε λεφτά. Πώς γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες να κλείσεις 4 παίχτες που και ο Μιλέτιτς είναι καλού επίπεδου ρε φίλε. Ήταν παίχτες που παίζες στην Παρτίζα και ο Μπρούνο έπαιζε στη Sheriff και είχε μια ιστορικό καλό και νομίζω να ήρθε for peanuts. Και ο Μαθιούς και ο Πάρκερ, ας πούμε, ο Πάρκερ, ας πούμε, είναι έναν ταλέντο που για χάρη του εγύρισε η City να οδεί, ας πούμε. Η City του Πεπ, ενώ σου είναι τυχαίοι παίχτες. Οπότε αν η κολοσιεργία, εγώ μπορώ να καταλάβω that you might have hiccups, you might have along the way, να βρεις προβλήματα, να βρεις εκκεντρικούς, να βρεις πούσους, αλλά ρε φίλε, είναι εσύ. 3-4 παίχτες, ας πούμε, που είναι willing να έρθουν, δηλαδή εγώ να γλύφω γκόλον τους ως την τελευταία ημέρα που είναι να φτύσουν, δηλαδή είπαμε το Μοστέλ, δηλαδή είναι όπως τις κορούες μες στο κλαμπ που επιέναν που είμαστε μητσί, ας πούμε, και καρτέρας να φύγουν ούλες και you end up with the ugly one, να μην πω τίποτε άλλο, ας πούμε, να κλείσουν για politically correct σήμερα τις κουέντες που λαλώ και τα παραδείγματα που διώ, αλλά ναι ρε φίλε, ας πούμε, έχει κάποιον out there που να σε ανεβάσει επίπεδο και είναι επαγγελματίας και σε καλή ηλικία και θέλει να έρθει. Έχει ρε φίλε κανένα. Το είναι το άλλο το κομμάτι, το plan B. Κατά πόσο έχεις plan B. Άμα κάτι, εντάξει, είναι ένα πράγμα να πιάνεις ρίσκο και να περιμένεις, ας πούμε, έναν τύπο έτσι. Είναι άλλο να τα βάλεις ούλα τα βγάζουμε σε έναν ποντοπαυτόν και να πεις «ΟΚ, μείναμε με δυο χιλικάμενα τώρα, διότι ευκεί μας πελός ο άλλος». Έπειτα να δώσω έναν παράδειγμα. Για μένα, μπορεί και σου λύνει την ιστορία της Ομόνοιας. Εντάξει, ο πιο πετυχημένος ξένος που είχε η Ομόνια, για μένα είναι ο Φαμπιάν. Εντάξει, γιατί έδωσε σου τίτλους, έδωσε σου ευρωπαϊκούς ομίλους, έδωσε σου προαθλήματα. He's a fucking beast. Fabi for me is the best. Ο πιο καλός ξένος, δηλαδή και ο Ράουφμαν είχα του αδυναμία και του Τούτιτς και μπορώ να πάω πίσω και αλλά σε προσφορά τι έδωσε και ως ο άνθρωπος και ας πούμε ήρθε στην Ομόνια έχοντας μέσα σε μια τετραετία νομίζω 20 συμμετοχές. Ο Λούφνερ που 2 χρόνια μετά γυρεύκουμε τον Μακιάγια είχε κάνει 2 εγχειρήσεις χιαστούς στα γόνατα του και βουρούσαν τον που πίσω. Ο Ακιντόλα πήγαινε που υποσχετική σε ομάδες και ύστερα τραβούσαν τα μαγιά μας εντός και χάσαμε το κελεπούριν, ας πούμε. Και σαν γίνους, ας πούμε, ο Ιάν, νομίζω ήρθε σαν δεύτερη επιλογή που γυρεύκαν κάποιον άλλον, ο Λέτσιαξ, ας πούμε.
So, είναι εσύ παίχτες out there, ας πούμε, που είναι ένας συνδυασμός. Ναι ρε φίλε, καταλαβαίνω κάνει γκέλ στον κόσμο να έρχεται παίχτης μεγάλος. Και εγώ τον δεν τον έξερα ρε φίλε. Δεν έξερα τον, ας πούμε. Δεν είπαμε να μου φέρουν Ούτε εγώ. So, πάντα θεωρώ ότι υπάρχει ρίσκο και το CV δείχνει ακριβώς τι έκαμε στο σκύντο σημείο της καριέρας σου. It doesn't guarantee the success for the next season. Υπάρχουν ρίσκα σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρώ. Προσπαθείς να τα μειώσεις, προσπαθείς να είσαι όσο πιο σίγουρος γίνεται. Και να προχωρήσεις. Απλά λέω εγώ ότι θεωρώ τον ένα μήνα χωρίς ανακοίνωση παίχτη, τη στιγμή που γυρεύκεις 4 ρε φίλε, υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για μια ομάδα του μεγέθους της Ομόνοιας, για να μου πούν απλά ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις σε έτσι περιπτώσεις. Ναι ρε φίλε, οι άλλοι δεν θα πιάνουν 17 παίχτες. Δεν θα πιάνουν 15. Δεν πιάννανε πιάνναν από την τρίτη κατηγορία του Reykjavik, ας πούμε. Δεν πιάνναν συνιστά νορβηγικά φιόρθ και πιάνναν από τους Εσκιμώους, ας πούμε, και φέρναν τους. Παίχτες που να φέρουν και φαντάζομαι να είναι παίχτες που να είναι καλοί. Δεν και κανένα που θέλει να φέρει παίχτες που σκαρτεί. Ναι, μα συζητούσαμε το και πως στέλτε άλλη φορά που λέγαμε δεν θα κάνουμε μεταγραφή για χάρη της μεταγραφής και λέω τους εγώ, έχει κανένα που σου είπε σας συστήνω τον νέο παίχτη που είναι χάρη της μεταγραφής. Δεν θα είναι. Πάντα προσπαθείς να φέρεις κάτι καλύτερο που είχες ρε φίλε. Και λέω σου, στο τέλος της ημέρας, επειδή μονολογώ πολλή ώρα μόνος μου, αν πετύχουμε τους στόχους μας, κανένα δεν θα πειράζει τίποτε. Αν όχι όμως, έναν και στη γουνιά για να τους κατασπαράξουν. Anyway. So I'm just bringing up some of these comments because you know, we spoke about the scouting situation last night, and you know, there's a lot of analytics used these days, a lot of statistics, and you know, obviously we don't have a massive scouting team. We're not like Man United that's got like 50 scouts worldwide to watch players. And in all fairness, the scouting system, as in going to watch players, it's dying. It's dying very, very slowly. Because as I said, they're using statistics, they're using all that kind of stuff. But how can you judge a player unless you've actually seen 90 minutes of them playing? You know, and Roy, there are thousands of footballers out there, you know, and there are lots that can do it in Cyprus. And I just think perhaps, do you know what, to be honest, I'm not going to lie to you, I don't even know what they're thinking anymore. I used to think they're looking for, you know, the right kind of player. But then after finding out yesterday that we were looking for a number 10 and a number 3, and now we're looking for an 8 and a 9, as well as a 10 and a 3, what does that tell us about what they were expecting from Zé? Are they going to look for a player that is similar to him now? Are they going to look for players within specific positions? Because there was a comment earlier about Matavs being our only striker with Gago, obviously. We need a proven striker. We need a proven striker because I really don't think Tim has got the legs. Gago is still developing and he's quick, but I don't know, man. I really don't know. I really don't know. Κοίτα, με το ΖΕ, εμένα οι πληροφορίες οι δικές μου ως πριν λίγων καιρών ήταν ότι δεν θα ψάχνα για καθαρό αιμοδεκάρι. Ότι ήταν να έβρουν κάποιον ο οποίος μπορεί να παίξει υπό προϋποθέσεις στην θέση, είναι επειδή ο Αρκάζανο και ο Μπρούνο μπορεί να παίξει και ο Φώτης μπορεί να παίξει τον ρόλο και ο ΖΕ ήταν να κινείται στο φτερό πίσω από τον επιθετικό σαν δεκάρι και μερικές φορές αν χρειάζεται τον αναλόγος του αντιπάλου και σαν σέντερφορ. Οπότε το ότι είναι πολύ σύνθετος ο ΖΕ σίγουρα ήταν να απελευθερώσει και τον προπονητή ή να τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό όταν ήθελε να προσαρμόσει τα πλάνα του διαφορετικά. Τώρα, αν ένας παίχτης έρθει και είναι καθαρό έμον εξτρέμ και μπορεί να παίξει σαν δεύτερος επιθετικός ή σαν δεκάριν ή σαν σέντερφορ, π.χ. ο Λοβέρα, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει σέντερφορ. Μπορεί να παίξει την γραμμή του, ας πούμε, μπορεί να παίξει λίγο πίσω από ένα επιθετικό, αλλά ως τσαμέ, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει σε 4-5 θέσεις. Θα μπορεί να... Και ο Ζέ ήταν και presence, ας πούμε. We had the guy,
on the pod, Hans, what's his name? Hans. And he said he played maybe 6 or 7 positions in his career. He played as a number 6, a number 8, a number 10, a winger, δεύτερος επιθετικός center for και γενικά κατάφερε τα. So τώρα, αν το φιάσκο της μεταγραφής του των Αβάγιων τέλος πάντων, για να μην το επαναλαμβάνουμε το ίδιο, να μοιραστεί και το ποσό των χρημάτων, αλλά και η ικανότητα των παιχτών σε 3-4 αντί σε 2. Δηλαδή μπορεί να πιάνναν το ζε και άλλο 2, τώρα να πούν πάει για 4 ας πούμε. Επειδή θέλω να βρω συγκεκριμένα δεκάρι. Θέλω να βρω έναν extreme, θέλω να βρω ένα center for και θέλω να βρω έναν backup του Γιάννα ας πούμε. Δεν μπορώ να το ξέρω, λέω σου το ξανά, ότι μες στο μυαλό μου έξερα για box to box που μάλιστα και για εκείνον άκουσα ότι είναι ένα μεγάλο όνομα και άκουσα για το extreme και είχα ακούσει και για center for τώρα. Δεν ξέρω πώς άλλαξε το πλάνο. Προφανώς είπε ο Ανδρέας ότι ψάχνουμε, δεν είμαι εγώ που το είπα, για 4 παίχτες. So, πιστεύω ότι δεν είναι σωστές οι επιλογές τούτες. Είναι τόποι στους οποίους χρειαζόμαστε ενίσχυση. Μην ξεχνούμε ότι είναι πολλά long η χρονιά φέτος. Να παίζεις και σε ομίλους guaranteed, να έχεις και το πρωτάθλημα που έχει άλλο 4 αγωνιστικές παραπάνω, να έχεις τα κύπελλα, να έχεις εθνικές που να λείπουν μητσί και ακόμα κάτι που δεν το αρκάσαμε που μιλούσαμε. Ελπίζω ότι θα είμαστε δεύτερον γκρουπ πάλι και ότι να παίζεις και ανταγωνιστικά και τα τελευταία 10 σου παιχνίδια, επειδή πέρσι έπαιζες τα τελευταία 10 σου μάτς, δηλαδή σε ρελαντή, δηλαδή έκαμνες απλά πειράματα και ξεκούραζες τους παίχτες σου για να παίξεις το κύπελλο. Και είπα το εγώ, αν στα μάτς που εμείναμε με 10 παίχτες, αν έπαιζαν οι ίδιοι ανταγωνιστικών παιχνίδι λίγες μέρες πριν και αν να περάσουμε. Ήταν το ότι έπαιζαν άλλοι και ύστερα πιέναμε στο κύπελλο με μια άλλη ομάδα και μπορούσε να βγάλει 90 λεπτά με 10 παίχτες. Ήταν το ίδιο να παίζεις με η Δόξα και την ΠΑΕΚ και να παίζεις με την Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα και 3-4 μέρες μετά να παίξεις κύπελλο, ας πούμε. So, χρειάζεσαι το βάθος, χρειάζεσαι την ποιότητα, χρειάζεσαι την εμπειρία, χρειάζεσαι και τους νεαρούς, χρειάζεσαι έναν γράμμα που να μπορεί ο καθένας να ξέρει ο ρόλο του μες στην ομάδα και να κάνουν respect τον ένας τον άλλο. I've got a question before we move on to the draw, right? And this is for both of you. Is there a chance that they're probably thinking, okay, if we get through to the Europa League group stages, great, fantastic. But that's a level up in terms of ability from the Conference League. So is there a chance they're thinking, all right, we're not going to rush to bring in players for the Europa League, because if we get through, great. If we don't, we're still guaranteed Conference League football. So we'll bring in players that are probably Europa League standard, but to play in the Conference League in the hope that, number one, they can play in that league and that competition and help us go through to the next round, because that's effectively the next stage, isn't it? Do you know what I'm saying? Well, what's the point in qualifying for the competition if you can't get through to the next stage? Because we've done that. We've done the Omilus. We've done it. Let's try to get out of them. And on top of that, are they thinking, well, let's leave it as late as we possibly can because we might save a month on wages? Yeah. And also, as Roy said, it's going to be a long season. Νομίζω είναι πολλά κακή ιδέα να σκέφτονταν έτσι και ελπίζω να μην σκέφτονται έτσι, διότι ομάδα φύγεις, ποιος είναι ο στόχος τώρα, δηλαδή και εσύ μπήκαμε στους ομίλους, next step, να πάμε να κερδίσουμε το Conference League. Όχι, φυσικά, σε μια φάση που είμαστε. Αλλά εντάξει, νομίζω πίστευω ότι σκέφτονταν έτσι λίγο πέρσι, γιατί αρχίσαν πάλι πέρσι να φέρουν συμπαίκτες και σκεφτούμαστε μεταξύ, αν το κάνουν λόγω του ότι να πάμε πάλι άλλων επίπεδων ευρωπαϊκών. Νομίζω σαν τακτική όμως είναι πολύ καλή ιδέα. Ελπίζω να φέρουν τους παίκτες ασχέτως το ότι θα πάμε Europa League ή Conference League. Yeah. Ναι, όντως, είναι λίγο έτσι, θα το πω far-fetched, ας πούμε,
αλλά θέλω και εγώ να πιστεύω ότι είναι μια στρατηγική, έναν πλάνο του που είπε ο Στέλ, ότι είμαστε πιο we're better than that, είμαστε πιο οργανωμένοι στο συγκεκριμένο κομμάτι και ότι ξέρετε, εν μπορείς χωρίς να παίρνεις κανένα ρίσκο να ελπίζεις ότι να τα καταφέρνεις τα πάντα. Αν και εγώ στη ζωή μου είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι και εγώ φοητσάρης, ας πούμε, παίρνω μεγάλα ρίσκα στη ζωή μου τέλος πάντων, οπότε μπορώ να καταλάβω και μια πιο συντηρητική προσέγγιση, αλλά και από την άλλη ξέρω ότι και εμένα οι απαιτήσεις μου με χαμηλό ρίσκο με να χαμηλά και τα returns μου. Δηλαδή, εγώ δέχομαι το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, να καταφέρουν το πράγμα. Anyway. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για την κλήρωση, για να το μαζεύουμε και σιγά σιγά. Τι νομίζετε, καταρχάς μόλις άκουσες ότι παίζουμε με Γκέντ, πώς αντιδράσεις, Μάκη μου? Εντάξει, φίλε, πάντα εμείς αρέσκει μας και τραγούμε τους δυνατούς, όπως φαίνεται. Αλλά εντάξει, να σου πω, επειδή μιλούν και με τον αρφό μου και άλλους φίλους, εντάξει, δυνατή ομάδα, αλλά είναι... Εγώ προσωπικά ανησύχουν παραπάνω να πιέντα με Τουρκία ή με καμιά Ουκρανική έτσι φάση που ήταν μέσα στις ομάδες που μπορούσαν να παίξουν. Εντάξει, έπαιξε με την Ανόρθωση πέρσι, η Ανόρθωση έδερνε μες στη Λευκοσία και η Ανόρθωση πέρσι, εντάξει, δεν ήταν... Θέλω να πιστεύω, να το πω έτσι, θέλω να πιστεύω ότι φέτος μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από την πέρσι Ανόρθωση που έδερνε την Γκέντ. Και εντάξει, Inshallah. Και φέτος να έχουμε κατάμεση στο KCB, που δεν το είχαμε σε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, σχεδόν όλα πέρσι, πρόπερσι. Εντάξει, οπότε δεν ξέρω, στο νούμερο 50-50 το πράγμα. Σαφέστατα ένα outfront το πρωτάθλημα, έχουν μεγαλύτερο budget, τα όλα, ξέρουμε τα. Αλλά εντάξει, για κάποιο λόγο δεν είναι η κλήρωση που λάω και εγώ, ας πούμε, που είπα «Αμά, δεν γιώσαι» ή «Κομπάρε πάμε και ό,τι γίνει». Πιστεύω ότι μπορούν να πιάνουν από το GG μέσα. Uh-oh. We had the Roy internet moment there. No. It's a Maggie's no internet. Maggie's no internet. Κόπηκα. The last 10 seconds. Δεν πειράζει, είπα ότι δεν τους πούμε, εντάξει, τούτο ήταν. Δεν με φοβίζει. So what do we know about this club? Because I know they won the Belgium Cup last season, very similar to us on penalties, but their route was much more difficult. Well, I wouldn't say much more difficult. I think they had Standard Liège, they had Club Bruges, they had Anderlecht in the final, and very much like Antwerp, they've got money to spend, or more money than us. They've already spent £6 million to bring in 2 players. One of them was on loan to them for the past couple of seasons, a German centre-back, very quick, Nigerian family, but German-born, plays for the under-21s, I think, as well. But they got a centre-forward who they signed in the summer. Hugo Kuipers, you used to play for Olympiacos Piraeus. Yeah. And Lemacic. So, yeah, it's I don't know, man. I'm bored of Belgian clubs. No disrespect, man. I was expecting something else. Παίζει και στην ομάδα τους, they've got a left back that used to play for AEL and he was a really good player, ο Νούριο Φορτούνα. Θυμάσαι το ρε Μάκη? Πολλά άλλα πράγματα, αλλά ναι. Και έχει και έναν άλλον παίχτη που έπαιζε στον Ολυμπιακό Πειραιώς, νομίζω Αφρικανός, ο Gigi κάτι, ένα θυμώ το όνομα του τώρα, πέρασε έτσι λίγο μόνο Ολυμπιακό χωρίς να παίξει πολλά. Ούτε ο Kuipers εξέμ, κακρύβια στον Εργοτέλη έκαμε σούπερ χρονιά, νομίζω θέλει να μοιάσει η ΑΕΚ Αθηνών, έπιαν τον Ολυμπιακός, like we always do, ένα αφήνει τίποτε ο Ολυμπιακός, καθαρίζει τους ουλούς. Και στον Ολυμπιακό δεν έπιαν τις ευκαιρίες του και η αλήθεια είναι ότι I was hoping that μπορούσε να αρκετούν και Κύπρο πριν να πάει πίσω στο πέλιο, επειδή νομίζω έπιε στη Μέχελεν και που η Μέχελεν έπιεν
stringent, but I think he's a really good player, and he's 25 years old. Εντάξει, το τι μπορώ να πούμε για εγκλήρωση έτσι σαν γενικό πλαίσιο είναι ότι για να προχωρήσεις σε αυτό το επίπεδο, είπα και πριν, we are underdogs. Δηλαδή δεν έχει κληρώσει που να πεις ότι... Δηλαδή, π.χ. πέρσι με τη Φλόρα Ταλίν μπορούσες να πεις ότι είσαι φαβορί. Στον το επίπεδο που παίζεις προκριματικά να μπεις Europa, ας πούμε, ή Champions League, whatever, the chances are στην καλύτερη περίπτωση να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ρε φίλε. Ή οι χειρότεροι είναι κάποιοι που είναι, ξέρω εγώ, 70-30, 60-40, δηλαδή θα είναι υπέρ σου ποτέ τα possibilities για να προχωρήσεις. But, saying that, you don't have to underestimate them, you don't have to fear them, and you have to believe in yourself και να πάεις να πολεμήσεις για να κερδίσεις. Because if you're just scared and you just respect other teams too much and you overestimate them and underestimate your own ability, you're never going to be able to make something big. So this is my opinion about them, and I would have said the same thing με όποιον και να παίζαμε, νομίζω. The good thing about this team is that, I'll say the good thing about it is they play three at the back. It's more like a 3-4-1-2 or a 3-4-3 system. And the only club I can remember us playing against that had three at the back last season was Ethnikos, if I'm not mistaken, in the final. I think every team we played against last season in the league, back four. Abor back four, Anorthosi back four, Apollon sometimes played three at the back. Παραπάνω ήταν back four, νομίζω, η Λίγα. Yeah, so it's going to be an interesting one for us, especially from a defensive aspect down in wide areas, because especially when you got that striker up front, and you mentioned he seems to be a big boy as well. Is he going to be good in the air? I don't know, but that's why we brought in Militic and there to have that physical presence. But again, look, Roy's right. We can't go into this game fearing them. I mean, Antwerp first leg was absolutely phenomenal. We tore them apart. You know, and I can't see why we can't do this. And I think that's probably why it's great that we got someone like Lennon here. Not to say that Berg isn't experienced, because don't get me wrong, Berg was phenomenal. But I think if you want to talk about the intensity, I think under Lennon it's going to be turned up. And that's what we were lacking, especially in Europe last season, intensity and energy. And I think we're seeing a big improvement in that at the moment anyway. But you forget that, okay, I agree that against Antwerp was probably one of the best performances we ever had, at least that I remember. But you forget something, Restel. Who played in that game? And we don't have him now. Hang about EI. Oh, Jesus. Hang about. So we had Fabi in goal. Back four was Shehu played the first leg. I can't remember. I know he played the second leg. Mix and Bash played. Foddy played. Guggle played in the second leg. Guggle played in the first leg as well. He scored. Loizo played. Johnny's played. Johnny's played against Flora. I can't remember if he played against Antwerp. Who was there that's not there anymore? Who started as I said was no Chepa wasn't. Chepa wasn't in the team. Let me check now. I'll let you get a click. Ήταν ο Σεού είναι μαζί μας σίγουρα. Ναι. Θυμούμαι αν έπαιξε, νομίζω έβαλε το Fabi in goal. Right back. No, Fabi was in goal. Έπαιξε, νομίζω, ναι, μπορείς δίκαιο. Lang and Panna were at the back with Lesiaks. Midfield was Loizu, Yordi, Bash and Discarud, Foddy and Guggle. Yeah. It's a 4-5-1 system we played. Okay. That was the first leg when we beat them 4-2, yeah. Σε εκείνον ευκήγαν μαζούλα, ρε. Νόσο και τα τελειώματα του Καβουλέν και του Λοΐζου. In both legs, they tore us apart in wide areas, man. They tore us apart in wide areas. They did. But like that first 10, 15 minutes of the second half, whatever it was, 20 minutes,
where we had that το διάστημα που θα βάλαμε τα έτσι, το ένα πίσω από το άλλο. Ήταν και η φάση που λέει και εσύ, είδε γύρισε και ο κόσμος, μπαίναν όλα μέσα, πάθαν και εκείνοι νομίζω κάτι ένα σοκ. Και για μένα που στο δεύτερο παιχνίδι, αν είχες, maybe, that one player that can make the difference, whether it's a striker or whatever, man, that key player to like give you that extra. Because φάνηκε ότι για μένα ήταν που... They had us against the ropes. Έλειψε μας η βεζίνη. Ναι, έλειψε μας η βεζίνη για μένα. Και είχες και την ποιότητα, τους παίχτες, είχαμε πολλά φυσικής κατάστασης που το κουβαλήσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν είχες και τον παίχτη μου να πεις να κρατήσει λίγο την μπάλα, εν είχαμε το shithousing, εν είχαμε τον τρόπο για να το διεκδικήσουμε. Σε εγκάτε πρέπει να πάει πέναρτη για να αποκλειστούμε, που εντάξει, κάποιες φορές είναι η τύχη με μέρος σου, κάποιες όχι. Αλλά ναι, bottom line is what I said. Θα προσπαθήσω να μπω στη διαδικασία να πω ποιον αποτέλεσμα είναι καλό, επειδή προφανώς τώρα μετρούν τα away goals. Απλά πρέπει να πιάμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας επιτρέψει να πάει όσο παραπάνω κόσμος μπορεί στη Λευκοσία, να γεμώσουμε το γήπεδο, επειδή ανεξαρτήτως το τι είναι να γίνει, είτε έρθουν μεταγραφές, είτε δεν έρθουν, είτε άμα φέρεις ένα καλό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, ο κόσμος να τζαμέ πάλι, να γεμώσει το γήπεδο και να ελπίσουμε ότι να φέρει και μια πρόκριση που να κάνει τον κόσμο να χαρεί ακόμα παραπάνω, να ανεβάσει το prestige της ομάδας, το level της ομάδας και εντάξει, και όλα τα άλλα τα καλά που μπορούν να έρθουν. Αν όχι, να μην ξεχνούμε ότι ακόμα είμαστε μέσα σε ομίλους Europa του Conference. Yeah, but Roy, don't forget, this is another thing that I'm just going to reiterate what I said before, right? Remember when we did the pods, the Europa League games, when we played Granada, we played PSV, we played all these other teams, and especially last season against Flora and Antwerp, the one thing that stood out most were the energy levels. The players were knackered. They were fucked, right? All right, and that leads to lapses in concentrations and goals being conceded, especially Antwerp's equaliser, that to make the aggregate score level away. That was defending personified when you want to talk about lethargy and fatigue and everything. Now, it seems that the players are much fitter and probably can withstand that extra level of intensity that clubs in the Europa League can bring, you know? So that was the main concern. Okay, fair enough. The concern was the manner in which we conceded the goals, because there were cheap goals to concede, goals from out wide, players cutting inside, the ball watching, all that kind of shit. But slowly, we've seen that being eliminated from us. Last season, you think about the goals that we conceded, right, under Lennon. I'm not talking about the Group B games, thinking about in the cup competition, yeah? There was Varda's header, right, from the set piece, which was, okay, that was poor marking on Hubo's behalf. But apart from that, the Isle goal away from home, that was a difficult one to defend. It was basically right in front of goal. So we weren't conceding silly goals. Do you get what I'm saying? So I think the energy levels are up. Everything is improving. So going into this game against Ghent, all right, they're known to be a better club in terms of the personnel that they've got. But in terms of energy levels and tactics, I don't think we're that far away from them. I really don't. No. And I honestly think Lennon is bringing... I think Lennon's experience in European games is underestimated and the impact it will have on us, for sure. Μιλούμε για άνθρωπον που έδερε Μπαρσελώνα. Πολλά ψηλών επίπεδων σε τις παιχνίδια και το experience που φέρνει. And κάτι που it remains to be seen how that will translate on the pitch and what he can give to the players on the night. So I think so. I'm hopeful πάντως. I think so. If I'm a bit too much of an optimist, but don't know. I don't think you are there, because the way I see it, right, and again, this is no disrespect to Henning Berg, but if I'm a player, I know which one of the two managers will motivate me more. I know which one of the two. And it's going to be Lennon, because Lennon is he's another jack in the box, but he knows how to manage people. Do you know what I mean? He's been there, he's done it quite a few times, especially at that level. Like even at higher level, Champions League. Bravo, right? Bravo.
But the thing is, I'm not saying that Berg wasn't a motivator, but it just seems that he was very placid, if that makes sense. You know, he didn't seem like the kind of person that he'll put his arm around the player and just go, come on, son. Do you know what I mean? I don't know. I mean, obviously, I'm not in the dressing room, so I don't know. I've seen occasions where he has had a laugh with and joke with players, but I think Lennon is more of a character. And I think that's what players... Yeah, Roy said the key word, shithousery. So I think Lennon has quite a bit of that he can transmit to the players and stuff. So, yeah. So are we optimistic about this one then? Are we gonna just hide away from it and say fuck it, let's go for it? Why not? We came close last season. I think the fact that the second game is in Cyprus, that's a big deal. So you go there, get a semi-decent result, and to me, a semi-decent result it still counts. Like you count the loss like a 1-0 kind of thing. You lose 1-0. That's still okay in my head because episode Gibron, full gas B, full engine ahead, just Mr. Mathke kind of thing. So I don't know. Yeah, I think we can do it. Fingers crossed. What do you think, Roy? Are you the optimist? Well, you all know me that I try to be as balanced as possible, and I'll just repeat what I said earlier. That at the end of the day, I want to go. I would have preferred to go into these games as ready as possible when it comes to the players I want to be in the squad, τις μεταγραφές μου, για να μπορώ να διεκδικήσω με παραπάνω πιθανότητες την πρόκριση. Θεωρώ ότι έχουμε ανταγωνιστική εντεκάδα, αλλά θέλουμε το κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να πάμε για overestimating teams, nor underestimating them or disrespecting them, but πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. So, αν γίνουν τα πράγματα μέσα στο γήπεδο, πιστεύω να έχουμε τις πιθανότητες μας. Αν όχι, και στο κάτω-κάτω της γραφής, πολλές φορές sunt τα παιχνίδια... να σβήσει το computer. Στο τέλος της ημέρας, ρε φίλε, όταν παίζεις με μια ομάδα μεγαλύτερη σου φαίνεται. Και φαίνεται αν ήταν απλά κομμάτι μιας αδυναμίας, φαίνεται αν ήταν απλά θέμα μιας μεταγραφής, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Τούτον πιστεύω εγώ. Δεν είμαστε χαμένοι από χέρι. Λέω ότι δεν έχουμε πιθανότητες να περάσουμε. Είμαστε το outsider, αλλά δύο έναν 60-40, ας πούμε, την δεδομένη στιγμή, που το 40% είναι αρκετά αισιόδοξο, νομίζω, για μένα. Είναι παιχνίδι του 50-50, θεωρώ. So, τούτη είναι η προσέγγιση. Man, I have to I'm either going to wrap it up ή να σβήσω και να πρέπει να ξαναμπω που το τηλέφωνο μου, δεν ξέρω. Εντάξει, well, you decide what you're going to do, because I don't know how long you got, Muggy, but there's been a breaking news, which a lot of people are talking about in the chat. I'm going to bring it up now, which this, again, I don't know what to believe, so I'm not going to say anything. But yeah, it looks like Tom Rogic is joining us. Tom Rogic, who played under Neil Lennon at Celtic. And as far as I'm aware, they had a huge fallout, but maybe they're back in each other's good books. Rogic is 29 years old, plenty of experience, scored a lot of goals for Celtic, pretty much a club legend as well. A lot of fans gutted to see him leave. Yeah, as I said, apparently he's in Cyprus now. I don't know how true that is. Maybe people in the chat can tell us more information about it. I know nothing. Someone sent this to me on Instagram, and then another person, and it's on various news sites at the moment. Thoughts, boys? Φαίνεται... Εντάξει, πολλά σοβαρή η μεταγραφή. I can't hear you, right? Estelle, μπορώ να μπω... Actually, no. They're calling me on the phone τώρα.
Μπορώ αν είμαι δαμένα να μπω στο StreamYard που έστειλες μες στο WhatsApp. Yeah. Okay, so I'll press on the link. There'll just be two Roys. There'll just be two Roys. Wow. That's all. I love it. Yeah, go ahead. There you go. What would you do if there was two of you? What would you do if like there was two? You can control both of you. What would you do? Sorry? Huh? If there What was did you two say? of you and if there was two of you and you can control both of them, what would you do? Είμαι κρουσμένος να απαντήσω έτσι πράγμα ρε φίλε τώρα, δεν μπορώ να σκεφτώ. These are the kind of things that we talk about, Muggy. Don't worry about it, man. You'll get used to it. No, it's all good. It's all good. What would you rather do, Roy? Cut your balls off or punch a baby? Punch a baby. Thank you very much. Every person I've asked that, they're like, oh, no, can't. But fuck, I'm punching that baby, motherfucker. Anyway, Pierre's here. He's in Cyprus as well. You gotta have balls to punch a baby, man. See, I like the logic. Chat, everyone in the chat, what would you rather do? Cut your balls off or punch a baby? We have the defense to hold again. I hope you're right there. I hope you're right. But the thing is, you say the problem is scoring goals. They've played twice already this season. They've conceded 3. So, you know, it's not as if they're watertight at the back. So, you know, they've started their season already. We don't exactly have the killer strikers either, though. Yes. Right, there it is. I mean, having said that, pre-season so far, yeah. Ramaki, but this is the thing that I was asking. I'm not holding my candle. No, do you think we haven't signed a number 9 deliberately because the players that Lennon has brought in or we've brought in, the club believe we can get more goals from all over the pitch as opposed to relying on one person? It depends, man. It depends. Look, there's managers that like to play without strikers, right? Like, I mean, take Guardiola, go to, you know, other people. Like, it all depends on the manager and how they play. I think if we had Lennon when we had maybe even Iyayi, I mean, the guy was talented, right? But, you know, I honestly think we didn't make the most out of that guy. And maybe it's the case with Gaguli and you know, even Marav. So I don't know. It's a possibility. It's possible that he's thinking. Εντάξει, έχουμε τους παίκτες να αλλάξει το στυλ και να βάλουμε παραπάνω τέρματα και Μάταβ και ο Γαγουλής, διότι να βάλω πιο πολλές μπαγιές μες στο, ξέρω εγώ. Που ο Μπέρκ ήταν πιο έτσι συντηρητικός, τόσο πιο φιλελεύθερος μπροστά. So, μπορεί. Yeah, a lot of people here are talking about Rogic now. If it's true about Rogic, that means no more Lovera. Put it this way, Olympiacos have got a new head coach. So I thought Rogic is more like a 6, exciting. I think he's an 8. He's not box to box. Well, I wouldn't say he's box to box, but he can contribute. More like mixed type of thing. That's my understanding of him. Yeah. If you had to compare him with some other players, so others will understand what's his style like if you've watched him play, Restel. I mean, have you got? I like him. He's close. He's 1 meter 90, so he's pretty tall. He'll be good in the air. He's got a wand of a left foot. You know, I think he's a very talented player. He played close to 200 games for Celtic. I think he spent a bit of time in where did he play? Did he go Central Coast Marine? No, that's before that. He spent about 7-8 years at Celtic, so he was there for a long time. He's an Australian international player. I don't know if he's retired from the national team. I don't know. I know he's had a couple of groin injuries, but he's over that. So to be honest, I'm happy to sign this player. In all fairness, I think he's a very clever signing, and I think he'll do very well in the Brodatio. And I'm not saying that, you know, he's going to do what we anticipate with Zay, but I think he'll do a very, very good job. He'll do a very good job. And where do you see him play? Where do you, like, for example, who would be a partner? Like, you picture him with Bashiru, him with Fortis. Who would be an ideal partner who would complement his ability, you think?
He's actually right-footed. Apologies, he's right-footed. I think probably Mix or Bash, one of the two. But he can play as a 6. He could play as an 8. He could play. I wouldn't say he can play right wing. He can play there if he has to, and he can play as a number 10. But because of his height and his physicality, he'll be very, very dangerous in the air, and he's good at set pieces. Taking them, you mean? Yeah. And is he skillful, like with the ball in his feet? Close control's good. Close control's good. I wouldn't say he's I wouldn't say he's rapid. I wouldn't say that, far from it. But he can hold his own. He's not going to be one of those players you think, he's too slow. No, he can do a job. He can do a job, and he's 29 as well, man. Don't forget. It's not as if he's he's an old man. Age. He's a perfect age. 29 is a very, very good age. At least 2 or 3 solid years. Yeah. And he's got Serbian blood as well, so why not? Of Kajis. But yeah, no, he's a very good player. Because when his name was mentioned, like when Lennon joined, I was like, I thought they fell out. But obviously, if we're signing him, then But again, I'm not. After the last show, after the last show, let's wait for an announcement. I'm not saying anything. Yeah, I'm not saying anything until I see Omonia's Instagram with a video in the Grafio again with some random people. Him with a t-shirt. Yeah. Him with not even an announcement. Αν δεν δεις φωτογραφία του παίχτη με Θανάση Ρισβάνη, δεν το πιστεύεις τίποτε. That is the clip I'm going to use. I'm done. That's the clip I'm going to use. You can add 2 or 3 there. See, you haven't done a pod in a while, man, and now you come back, you're firing, bro. Right, we did a pod together 2 days ago, right? This is what I'm saying. It feels like a while, man. I can't remember the last time you and I had the Guvenda on the phone. Like we talk every day, like literally every day. I think yesterday was the only day we kind of didn't have any Guvendas, but yeah. Anyway, fucking hell, man, Jesus. So yeah, I think we've done very well. We've discussed Zay again. We've discussed the Europa League qualifier. We discussed this new signing that could happen. He's left-footed. I thought it was right-footed. I said before he was left-footed. I'm pretty sure I've seen him use his left foot taking free kicks. That's why he's got a wonder of a left foot. I've seen him take free kicks with his left foot. Yeah, I don't know. I'm gonna fucking Google it now, man. This is doing my head. I've seen Tom Rogic take free kicks. This guy is like a mystery. Some people are saying he's an international. Others are saying he stopped being international. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άλλος προβληματικός στον άλλον. No, Να φύγει ζούδος. Πού λαλείς. Ήβρες τίποτε ρε Στέλ, να μπαίνει. Αν πας και με ο τρίτον πόδι που παίζει ρε, μπορεί να είναι πόδι. No. I don't know. I've never seen him play like that before. I'm just trying to find something on YouTube to see if there's anything here, but hang about. Maybe he has both feet, and that's fantastic if he does. Yeah, he's left-footed, man. He's left-footed. He's that could be the sign of a great 2-footed player. You don't know which foot he uses most of the time. Of course. So, listen, at the end of the day, it's not done yet. It's not done yet. So I'm not saying anything. But he would be brilliant for us. That's all I'm saying. So, yeah, anyway, whatever. Shall we wrap it up, boys? Yes, let's wrap it up. Pierre is saying right foot. This one is saying right foot. This one's saying he's a 10. Chris misses us. He hasn't done a while. I haven't done a pod in a while, Lalio still. Well, you're too busy on a boat trying to get into Athens or Thessaloniki, fucking Albanian. So, yeah. Not that I've got a problem with Albanians. Don't kill me. Fucking hell. Jesus. Alhamdulillah. Right, go on, wrap it up, Roy. Εντάξει, ήταν όντως έναν ενδιαφέρον pod το σημερινό. Πολλά ωραία προσθήκη και ο Μάκης.
μετρημένος, ωραίος Λεβέντης. Ελπίζω να το βλέπουμε λίγο παραπάνω τούτη τη χρονιά. Τη μακρά χρονιά και για εμάς σε ό,τι αφορά το pod. Συζητήσαμε γενικά, εκφέραμε την άποψη μας κατά κύριο λόγο ο Μάκης και εγώ για την περίπτωση του ΖΕ. Μιλήσαμε για την κλήρωση, για τον προγραμματισμό και τώρα τις φήμες για ακόμα μια πιθανή μεταγραφή που έρχεται. Γενικά μπαίνουμε σε μια εβδομάδα τώρα που να παίξουν και φιλικό την Παρασκευή με η ΑΕΚ. Να ακολουθήσει το Super Cup πριν το παιχνίδι του ευρωπαϊκό. Πρέπει σιγά σιγά και εμείς ως οπαδοί να αρκεύουμε να συγκεντρωνούμαστε στα πιο σοβαρά που είναι τούτα που έρχονται και είμαι σίγουρος ότι τη στιγμή που είναι να χρειαστεί ομάδα κόσμο να είμαστε τζαμέ για να to back the team, back the players, να δώσουμε την ευκαιρία μας σε όλους να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Αν έχει οποιοδήποτε που έχει παράπονα, το ποδάμε να τα βγάλει τα σώψυχα του και ύστερα να χαλαρώνουμε όλοι μαζί παρέα και να πιένουμε πίσω στην αγαπούλα. Πάμε σιλάκα μου.